Ni kweli marriage inabamba Mafala ama ni eti hakuna mtu anataka kukuoa? Welcome to the channel. My name is the Big Bad Oga. Nabuna to review yangu. Yangu ni kali sana. Now, as I promised you earlier, before 2 videos ago niwaambia nataka kufanyia kitu nje. Now, sijapata confidence ya kuenda outside but tunaanza mahali. But for the moment ndio view yangu nataka mcheki venye sunset. Na ni kitu mzuri sana. Now, allow me with your permission. Kuna kitu tuku discuss fiti. Kuna kitu ya Rono venye alisema marriage bamba Mafala. Iliongea na ule mrembo wangu. It was a very good discussion, one of my favorite videos ever. Inafaa kwa sasa imepiga 2 million views but my hater ni kina nani. Anyway, now I wanted to come to discuss hapa hivi intensively. Now before niseme kitu yote nataka kuambia hii video iko targeted toward intelligent people with patience. So hii video inaweza end as long as it wants kwa sababu nacho naambia there are some view videos mademu wengi wali comment on that topic. Na nafeel nika tukiongelea vizuri vile tunafaa. That's why nimekuja back. So now let's start from the original video. So I know, like, I feel like marriage ubamba Mafala, like, no, it's not like that. It's just, Ndio. Now that was the first video. Ndio nilitiga kila kitu. Nanipata. Now after me post your video, obviously unajua kuna mademu watasupport hiyo kitu na kuna mademu watakuwa against hiyo vitu. Leo hatuendi na mademu wanaenda against hiyo topic. Tunaenda na watu wenye wanaenda na kitu amesema. Ni aje mkubwa? Na unaweza endelea tu shughuli. Asante. Haya. Sasa udem nimemwona anatoka bad girl yasa. Tushifanya video zake before akiambia mademu wa focus, mademu wa dunini, pia akasupport obvious. Sana kama udem alisupport hiyo story. I support Debirono 100%. Marriage hubamba Mafala. Na Mafala ndio wengi, ndio maana wengi wenu mmejam. Period. Mimi siamini mpaka saizi yani kuna watu wenye wanaona marriage ikiwa achievements. Open your mind. There's so many things in the world to do. Now my question is, what are these many things kufanya? What are these many things za kufanya? Kwa sababu they all come here, they talk big. Unajuanga they always talk big. Kuna vitu za kufanya za maana. Nini hizo? Na ni vitu zina benefit madem? Ama ni nyinyi the small minority of women wenye mko corrupted kiakili, wenye mko damaged kiakili, mumeamua nyinyi mnataka hamtaki kuolewa, ni sawa. Juu nyinyi ndio wajanja. Unanisikia? Sasa nyinyi simfanye kitu mnataka. But now I need to understand what are these things. Let's see. Kama taelezea madem what are these big things za kufanya. Other than just look forward to get married and settle and just finish your life like that. Mafala ndo ubambika na marriage by the way. Na kama wewe kukuwa na mtu for the rest of your life, like it's something that it's such a big achievement, my friend. You need to get more smarter. You need to open your mind. Smarter about what? So you are saying women who choose marriage ni wajinga? Because last time I checked, there are some very achieved actresses in Hollywood. Beyonce utawita Beyonce fala. Beyonce ni mjinga. Alicia Keys ni mjinga. Bro. Pole. There are bigger things out there in the world, man. So you need to think bigger. You need to think bigger. Saweni, Mafala, mwache kujam. And what are these bigger things? They need to think bigger, which is what? Let's say according to mademu wote waamini kukuwa na kazi yako, kuwa na biashara yako is a big achievement. Sawa, good for you. Now let me ask you, isn't it better kukuwa na biashara yako but uko na msee mwenye at least mna enjoy your success pamoja? Ama wewe success yako iko yako kivyako, that's beneficial to you. Wewe kwa unaona umeachieve. Let's say it's traveling, because most of them think about stories za kutravel na kwenda the world. Nothing wrong with that, but is it an achievement ukitravel peke yako? Isn't it better traveling with the man that you love and your children if you have some? Chani adjust kitu kidogo, sawa, kidogo tu polite. Niko tao wengine hapa hivi na nibambanga na pia ni boingi. Na feel kani kombali nini kiasi juu. Hebu chill. Unanipata? Let me continue speaking while I adjust kitu. To me it makes sense. Mkitravel na mtu at least mnapatana na yeye, mtu mnatambuana na yeye, according to me. And you cannot tell me wewe msichana wa ghetto, wewe msichana wa Kenya, you've done bigger things ama you've done more things kushinda Beyonce. Beyonce is married. So what are these big things in these women think they are better than marriage? Because babu, this is my sister told me. Sister yangu aliniambia there's no like straight line. There's no straight line. Like kila mtu akona njia yake ya ku achieve the end result, which I don't think it's happiness ama ni fulfillment.
Sawa. Sasa ukiona mdemu mwingine aliamua kuzaa akiwa 19, haimaanishi amewaste life yake just because wewe unangoja uzae ukiwa 30. Hii kitu kwa gina straight line. Same thing, ukiona boys mwingine ameamua kuuza madawa kwa sababu yeye anataka kuuza madawa za kulevya, yeye ndo amechagua hiyo life. Ukiona mwingine ameamua kuwa conductor na pengine kwa wako na doa, ameamua yeye amechagua life. Ukiona mwingine ameamua na get, pengine mtu budaki ni celeb lakini ameamua asifanye, budaki ni politician but ameamua asifanye politics. That's him ama that's her. There's no straight line. But ama dem, mimi naambia tu kweli. And if you look at them, nimeangalia page yake, hizi vitu ameanza kuongelea kitambo. I haven't seen all those big things yenye anasema. Sijaona kitu chote big. Yeye anashindaga akiambia watu big things to do. Sijaona achievement kubwa sana kwa nini yake ameweka hapo hivyo. Ama atajifanya ni wale za I just my success is silent. My success is silent. And acha success yangu ni kwa loud. Sijamuona na gari, sijamuona na nyumba, sijamuona na biashara thriving. Sijaona watu wakishare video zake like she's influential that design. So I don't know these big things anaongelea ni nini. Honestly, I don't know. I'm still waiting to see, but sijaona bado. Sasa now this is the queen mother of all. But before I go to the queen mother of all, kwa sababu reasoning yake ni ya kipuzi sana, acha nione ude mwingine. Aliuliza swali mzuri sana. Nasikia mlisema marriage hubamba mafala. Oh gosh, people are so triggered. Now, I want to ask, biashara nayo hubamba kina nani? Comment in the comment section. Biashara hubamba kina nani? Because we all know, na hii ni kitu iko, it's factual. Women do not like working hard. Hiyo ni kitu iko. They do not love working hard as men. Ukiona kunala na work hard as men, maybe because they have to, wana option nyingine, but given a chance to, most of them will not choose kufanya hizi kazi ngumu. Most of them will actually choose, would prefer to be at home with a loving husband mwenye akona akili mzuri na mtoto vizuri na watoto wake. Lakini hata kombioni kila siku na mkazi 5 juu na mka 4 juu na mka 6 uende uendeleshe biashara mtu mwingine. Most of them do not want that. Na ndio maana unapataga wengi ukipata tu opportunity ya kuchukua break watachukua. That's a fact. If it was me given the option, ati ikuwe normalized. Mimi nawaambia tu sasa ikuwe normalized. Ati mdema anaweza enda wera, mimi aniache kwa keja na watoi. Mimi nachukua bro, acha nikwambie ukweli. Mimi nachukua na mimi nakwambia by saa 4 kazi zitakuwa zimeisha. Saa 4 kazi zote zitakuwa, keja itakuwa safi, mango zitakuwa safi, food itakuwa imeiva, watu watakuwa wametulia. Sasa kazi yangu hapo ni ku relax, kupiga mashughuli zangu zenye mimi najua kufanya. But wanaonaga hiyo ni kama ni misery. Wanaonaga ni kama ni utumwa, hiyo ni slavery. And that is the video niko nataka sasa to discuss. I want to look at the type of women wana support akina Rono. Angalia madem vizuri. First of all, are they even normal? Ukiangalia ta reasoning yao, unaona kitu maana wamesema hapo hivyo. Because okay, marriage ni mafala. Marriage inabamba mafala, tukatai sio. But waja wamekuonesha nyingine yenye inafaa kubamba tu si mafala. Wamekuonesha. Have they painted the picture? Na ukiangalia lifestyle yao, have you seen anything yenye na resemble kitu wanasema? Have you? Tambeni ukweli, mimi sijaona. Now, Mark Zuckerberg, unaweza niambia Mark Zuckerberg ako married. Mark Zuckerberg ndo on most of the platforms unafanya. Buda literally unika naingizanga $3 million, $1 million in 4 seconds. Yani in one, ama ni 1 minute. $1 million. Hiyo ni kitu karibu 100 and something ngapi million Kenya in 1 minute ama ni seconds bro. Wewe ni mtu fala. Donald Trump, most powerful man on earth, amemari. Wewe ni fala. Mkubwa wa Safaricom, mwenye anatuibia hapa hivi mamishwari, amemari. Yeye ni fala. Ruto, president wa nchi, yeye ni fala. Akina Museveni, hao ni mafala. Bro, mawife unaja kune mawife ni mafala. Angalia reasoning, angalia tu vizuri. Angalia vizuri vitu watu wanasema na vitu realities na happen. Nani ndo fala kusema kweli? But sisi walaumu ni madem, na unajua kuna madem wanaga akili. So kuna mwingine aliongelewa mama pipeline hiyo Mr. Akinye ujinga. I just want us to discuss hii video kwa sababu niona alikuja na 2 pointers mingi sana. Acha nisibonge mingi, wacha tu video yenyewe jicheze. Good morning. Rono said that marriage ubamba mafala. Na wamama na wababa wako huko nje wanapapatika kama samaki nje ya maji. Why? Have you noticed most of them have this laugh? Hata ule mwingine alisema, hata Rono uliona marriage, they think marriage mbapa mafala. Hiyo laugh. Hata ule mwingine, I agree with Rono. I don't know why that laugh inakujaga. Very annoying laughter by the way. Very annoying. Haya, poleni. Tuendelee. Because they do not want to accept that goodness. Maybe I got married for someone else's gain and not my gain. And the people who are most perturbed are the women who are married, who want to make it look like marriage was the best decision for them.
Not that we're faulting you. And men who think and feel like they are threatened, because when many women start coming out and saying, you know what? Marriage is not for me. I do not want marriage. Then we are systemically stepping aside from structures that have been strategically put in place to tie us down. What are you saying, man? What are you saying? Here we go. Here we fucking go with the feminist talking points. Ndio hiyo. Feminist talking points haziko sangi. Structures gani hizi? So you try to tell me that there's a point in time watu walikaa chini wanaume wakakaa wakasema bro, unajua ni aje? Tuwekeni structure, tuwekeni system zenye zitaput madem down. Because we have so much, iko zetu ni dogo sana, mevo zetu ni kubwa sana. Tuwekeni madem chini, tukanyageni madem chini, ndio sisi tu benefit. Ushaona kutoka hiyo, kuna structure kama hiyo mahali ushaona. Ina make sense hata kwa reasoning kama hiyo. And why are so many feminists assuming marriage ina benefitingi wanaume? When in reality, you are the one who has to work twice or thrice as hard as her to provide for yourself and to provide for the offspring zenye mtaleta kwa hii world. Hiyo story inakuja, lakini kwa sasa tuendeleeni tu pole pole. Sasa mshasikia, mnajua msikianga tu structures. Ukisikiaga tu structures, next thing you know, patriarchy itakuja mahali. Ukisikia tu structures, the next word unajua inakuja hapo hivyo ni patriarchy. Mimi nishasema. Now, this is gonna be a long post because I want to break down the marriage institution for you. The last time I did this, I was dragged to the ends of the world because apparently a married man is paying for my bills. I think that is one of the signs that, you know, marriage may not be the best thing, because why is your man paying for my bills? But it was a hypothetical. I mean, So you'd rather have another woman's man pay for your bills than to have your own man pay for your own bills. Oh wait, you cannot have your own man to pay your own bills because in your head you believe this man pretending to be paying your bills, or to be pretending to be loving you, also has other women on the side wanalipia bills. This is the reasoning. Nataka mjue ndo reasoning ya mama feminist wanakuaga nayo. Mimi sizitaka kuolewa, ili nikuwe single, mabwana zenyu, wanaume wenyu wako wananispoil mimi. Kwa sababu yeye anaogopa kukua kwa hiyo structure. So yeye aende kwa wale wenye washa establish, wale washatengeneza maboma zao, manyumba zao, washainua wanaume wao wako successful, na wanataka ku creep their way in. Wanataka kujiingiza sasa hapo hivyo ndani, waanze kupata the benefits. But pengine ni ya mafala, si tunajuaje? it was a hypothetical, I mean. So, without much further ado, let us get into the meat of the matter. Please take out your pen. If you're planning on getting married, I'm not saying that you should not get married. I'm saying that you write this down, put that notebook under your bed, so that when the things in marriage starts happening, don't ask yourself, oh, nobody told me marriage is like this. No, you will remember kuna kasichana kadogo kenye mdomo mkubwa, kanaitwa Cindy, kalisema haya maneno, okay? Okay. Brace yourselves. You are about to lose majority of your brain cells. If you are a working man, if your brain is functioning well, you are about to lose most of your brain cells. So, nishawaambia mapema, now brace yourself. Haya, listen to this garbage and nonsense. Haya, wanaume. First things first. Tulishaongelea how marriage and nuclear families came to be, right? Right. Now, I need us to talk about something else. I need us to talk about why it is that men get married. Because you have seen that men will look for the meekest, most agreeable, most domesticatable woman. Amwoe na ampe watoto. And then this man will go out there and live his best life, cheating on this woman, and only pretending to change his ways when this woman looks like she's had enough and she's about to leave. Right? Inakuwaga extremes. With feminists, there's no like a middle ground. Inakuwaga extreme. It's either this man is a devil, wants to take this woman's soul, this man is a killer, anatakumadu dem akatekate matumbo zake uzi. Like it's always the extreme. So they will make the woman look small by saying she chooses the meekest, the weakest, most humble, illiterate, downright stupid woman amuoe. Na wala amemweka kwa nyumba, yeye anaenda huko hivi akianza kuchita, akianza kujibamba. Literally, men, let me ask you a question. Is this the way you carry yourselves? To be honest. Do actually these women believe that there are men who are smart enough kuweka mwanamke kwa nyumba yake na kuchitichitu nje? Really? Really? This is the mindset. Ama kuna watu kama ana mimi sijaiona. Ama inakuanga tu na ama demo internet. Ama mademo internet wanakuanga na wanaume kama hawa, kwa sababu me have never seen. Still waiting to see.
I told you there's a video before I made where ati wasiva mademu wanasemanga mwanaume atakutesa atakudharau alafu anaenda na show off kwa marafiki wake. I am still waiting to see a single man atakuja show off za bro. Imagine mimi niliwa demu yangu, mimi umcheza, mimi umpiga, mimi hata simpatiaje food, simpatiaje nguo na mtritiki shit. Baada kona mimi I'm still waiting to see. The day I see, I will make sure to record your video na postie. I have never bado to this day sijaona hiyo shit. Sasa sijui mademu anatoa ngapi hiyo mindset. Unanipata? But I understand them, their heart. Sasa when their heart wanakuja ganezi to theories, hizi to uongo things they want to say ama to make themselves feel good about what they say. So wanakujanga na stories wame make up hapa pale hapa kule to make themselves sound smart. Thank God kama hawa ndo tunafaa kumari, thank God wakatunja dating scene. Atakae tu hatutaki. Kwa sababu wana assume hii mindset yao acting masculine it's supposed to attract a man. Ile kitu wanasuming hii mindset yao ya masculinity wanataka kucompete na wanaume. Sisi tunafaka tu chini na tu agree tu. You're not supposed to question it. If you question it, you have a small dick energy. Or if you question it, bro, when I'm weak, you're not a real man. A real man will accept a masculine woman and tame her. Kanyagia her. Mpunguze. Hakuja kwetu the woman you want. Nani ako nayo time ya kufanya? While you are busy trying to conquer the world, while you are busy trying to achieve our things. Nani ako nayo time ya kusumbwana na madem kama hao? Come on, man. Reasoning saa zingine. You all don't know what these men are doing. For most men, their soulmates are fellow men. Okay? But they have realized one thing. Men are not naturals. It is true. Biology says it. Men are not naturals. It is women that are naturals. So, wives and kids are an insurance policy. That's why he's not good to you right now. They are an insurance policy that he will go on and live his best life. And when he is older, and he doesn't have the company of fellow men, because fellow men cannot nurture him the way he needs to be nurtured when he is older, he will go back to the people who he claims are his flesh and blood. How many times have you heard feminists shame men that they are gay? That they are, sindio? Hata jangoja, amekatu kidogo alafu shaming. Inakuwaga hivyo, they always shame us. Oh, you're gay. Oh, you're gay. You just want a man in a woman. You just want a man with a vagina. You know, yet, always shaming us to be gay. Yet, saying that most of our soulmates are men, hata sijui mindset tulitoka wapi. When, si wote tunajua. Mademu akilewa, most of them wanataka kukiss mademu wenzao. I have seen countless videos. Vera Sidika kienanga club. The gender that touches her bum the most inakuwaga nani? Mademu. Ni video ngapi muona mademu akirombosana na mademu wenzao? Kuna mahali popote hapo muona maboy akirombosana na maboy, unless they actually gay. But according to feminists, wasometu wanakuwaga wanaume bro. We are supposed to reason the same now. Tunafaa kukaa chini to reason now. Do you see how annoying they are? But if you yangu inaenda chini, gize nazidi kuendelea. Mimi sijali. If you love the video, like the video, comment mahali. Again, as I said before, hii video ni watu intelligence wako na patience. Kwa una haraka, tukutane baadaye. Sisi wengine tuendelee. I just wanted to show you the mindset. Zama demo kwa online. And some women are actually following them. Nimeona Rona kuna 413k followers. Who is really on karibu 196 ama sikumbuki vizuri 196 ama 200 and something. 1000 women following them. Anyway, let's continue. And you as the woman who has been chosen first to be agreeable, to be very domesticatable, meaning you're unproblematic and you're very forgiving, you will be with open arms, waiting to be the private caregiver for his last days. That is one of the reasons why this... Now, which type of reasoning is this? That, where you do not marry for love, you do not marry her because you love her, you do not marry her because you care for her, you marry her as an investment. That in the future, when you are not able to take care of her, or of yourself, atakuwa pale hivyo kukungoja. Like, wewe, Bruno chive mindset yake inakuwa flawed na ujinga nyingine hata ieleweki. Yani wewe unaua dem, unamweka hapo kama future investment ya manzi, siwezi jitegemea, siwezi jitunza, siwezi fanya kazi yangu, udem atakaa mimi. Sasa ndio udem atakaa mimi na play a role. Do you see the stupidity in this women's thinking? When we all know, most of us know, men are the ones who die first. In most marriages, nilikuja hata nikiangalia kwa hivyo la ngata the other day nikienda kwa matanga. Kitu moja niliona kwa zile zinaitwa tombstone. You see the man died first, then the woman. Majority zile ni kama za husband and wife. Unachiki ukiangalia vizuri, the man died first.
we all know wanaume, because of their life you have to live, and all those things you have to deal with, na the way toughness the world is, na the jobs pia tunafanya zina make sure mwili yetu atizi kasana. So according to them, they believe wewe uko hapo hivyo, not hustling, not struggling to give your family a good life. You actually you are keeping them there for your future, taking care of you, taking business or whatever naita. Your nonsense. Mungu wangu, ademo na kwa jinga. Wala ademo na kwa jinga. Let's continue. The reasons why these men are marrying, they are not marrying because they love you. They are marrying because they see this woman will serve me. When I make my videos on here telling women and girls that marriage is not the end all be all, you know, and you can actually have a life outside of pleasing a man, there is a man who always comes onto my comments to say that I am a lazy woman if I don't want to get married, and it is only lazy women that don't want to get married. And what's your obsession with women not getting married? What's your obsession with women not having men? What's your obsession with them just having a life of their own? What's that obsession all about? Buda gize mengia sana, seti nakata video, naenda tu kutafuta mali kuna light poa, na pia sound ikuwe mzuri, sawa? What's the obsession with feminists na kuchukia wanaume to the point that they don't want women to get married? Hiyo obsession yao inakuwa gani? Wanataka watu wa demo wakwe tu single. Obsession yao inakuwa gani hiyo? Like they just want women to not be with men, to be by themselves. And then what? We were not meant to be by ourselves. When the Lord was created us, alielewa. Nakumbuka Adam alikaa peke yake for some time. Ni God akasema, wewe, let me give you a helper. Ndio Eve akakam through. Now, hiyo time yote Adam akiwa peke yake, Adam hakuwa idol ati amekaa amelala, alikuwa anapiga mboka, alikuwa anapiga shughuli, alikuwa anajenga vitu hapa kule anajenga. Lakini sasa inafika to the point feminists assume ama somewhere, me I don't know where, because we will never get to know. Kwa sababu hata mindset imekigi sense. Natafuta mali kuna light tu mzuri. Nachiki kuna tu fulani pale hivyo sitakiwa nione. Wao wataanza kunipima, lakini kuna light mzuri sana pale hivyo. Kuna light poa sana pale hivyo. Sasa unachiki light inaenda hapo hivyo, na mali nataka kuenda tu nikae dakika zake kiasi. Mimi sina haraka leo. Me I'm shooting the video. Sawa? If you came for the video, I am sorry. If you stayed for the audio, God bless you. But we need to discuss this. Sawa? Na nikushoa shift yangu pia imeanza saa hii. Hello. Acha nipandishe hiyo kitu ama niweke side ya huko. Acha nipandishe hapo kiasi. Acha nipandishe kitu juu kiasi. Tena. Pia nyinyi wafupi aje. Haya. Acha niongeze tena height kiasi. Haya, I think mnaniona. Sasa ndio idea yao. Haya, we continue. The subtext is as loud as the biggest headline today. Because right there you can see the entitlement to domestic labor, to emotional labor that is free. Yani ukiamka asubuhi uende kazini, you work your ass off mpaka jioni. Ukirudi, mwanaume yeye akitoka kazini ni time yake ya kurelax. Wewe ukitoka kazini you clock in. And women like to say here, oh, you know, my man has nannies for me. We've seen, Rispa Faith came on here the other day. Like they're diminishing the work of a man. Ile purpose ya wanaume wanaidiminish, wanaona ni kasi kitu. Women were not meant to go and work. It was the man's role to work. It is the man's duty to provide, not the woman's duty. Ni kierere yenyu nyinyi. Mulikataa kukaa kwa nyumba, mulikataa kujenga boma zenyu, mkaamua kwenda kazi. Unanisikia? Ni ujinga yenyu wenyewe mkajiletea. Kitu hiki kunahusu. You had a good life. You had a perfect life. But no, feminism ikawadanganya. Wanaume watawatesa, wanaume watawapiga, wanaume ni wabaya. So you decided to do what? Twendeni kazi. Ndio hiyo kazi mkaenda, alafu kukaenda aje. Sasa mnaanza kucomplain. Yet the man is doing his role. So unategemea ati sasa nyinyi, baadhi ya feminists wanakuwa mindset ya sisi wote tutaenda kazi, tukirudi si wote tusaidiane kazi za nyumba. Sawa? Wewe ishi life yako, mimi niishi life yangu. Weka huko kivyako, mimi nikae huko kivyangu, na maisha iendelee. Kitu ninaniambia ni switch, nikuje pande nyingine. Unanisikia? Weka na life yako huko, mimi nikae na life yangu huko, na maisha iendelee. Do you think they want that? Do they? No, they don't. Because it makes sense kwangu. Sikia ni reasoning yode bado. And she broke down. How many kids does she have? 1 kid.
Mwanamke bomba tena na hela yake. Na hata yeye ana feel the pangs of motherhood and being the primary caregiver, even with 3 nannies and the sister living in the house. Na je wewe na nani wako mmoja mwenye hata si a trained nanny, ni msichana wa watu mwenye amemaliza form 4 umemweka kwa nyumba. So you have to train her to do everything. Hata studies inaonyesha that husbands wenye wako employed, they have more free time than employed wives, because once you leave your job, you come and clock in the house. And unlike That is because women were not supposed to be working. They were never meant to be working. Biology already inaonyesha wewe kazi yako as the woman is to nurture the kids. Wakifika ile age yenye wametoka wanaweza jitegemea. Wewe sasa unaweza jitegemea, unaweza fanya shughuli yako. Wewe unaweza enda sasa ufanye mashughuli zako. But mlikuwa na kerere, mtaka kusikia story, hamtaka kusikia story. Nyinyi wenyewe mkaenda mkajaribia. Sasa imejaribia mnaanza kucomplain. Rispa ni nani? So unamaanisha even though Rispa kona pesa, anaweza afford 3 nannies. Bado ana struggle na motherhood. This goes to show you how weak the modern woman has become. If you need 3 nannies and your sister and yourself, na bado huwezi raise mtoto mmoja. Come on man. Bro, tunaongea nini hapa? Sio inamaanisha hii feminism yenu, hii empowerment haikuwasaidia kama mna struggle hivyo but kwao wanaona ndio ma victim. Haoni venye wanu wajinga. Hawaoni venye wanu wajinga. Yaani mwanaume amework hard for you to the point. Nani si watatu na kazi gani? Sema moja anaosha nyumba, moja anaosha mtoto. Bro, bado sister yako, bado wewe uko. Fuck man. And unlike your job, kwa nyumba hakuna mtu ana keep track. Ile kazi yenye umefanya leo, tomorrow you wake up and you do it all over again. And if you say you don't want to, you're a lazy woman. Why? Because men have been conditioned to expect you to be a house cleaning appliance, expect you to be a dishwashing appliance, expect you to be an African cuisine appliance in the house. And also, women have been conditioned to expect the man to be the bodyguard of the house, the man to be the donkey and the slave of the house, and the man to be the primary the orgasm giver. No, they also expect the man to be the comedian of the house. They also expect the man to be the entertainer of the house. Kwa sababu wakiboeka wanatoka, wasipodiniwa vizuri wanaondoka, wasipoprovidiwa vizuri wanatoka, wasipolindwa vizuri wanaondoka. Hizo zote hawezi ona. Ni kazi zao wanaonaga ni za maana. Hizi zingine wanaonaga wanaume wanawapima wazimu sana. Nikawa overwork, overdo, wanafanya kazi extra. Yeah, wale wanaume, what do you mean that men have free time, more free time? I know why you think like that. It's because a woman is the one who did the research. Your research ilifanywa na mwanamke, feminist, kuwapoteza nyinyi akili. Sawa, let's say, hauna mwanaume, you are by yourself, right? You are by yourself. Will you still have the free time ungekuwa nao kama umeoleka? Kwa sababu mimi niko peke yangu bro, not gonna lie. Nikitoka hapa nafaa niende, nioshe hizo nguo, nipike, nikule, nisafishe, ni shoot podcast, ni edit, nilale, kesho tena all over again. Now niambie ningekuwa mimi na mdema kona akili mzuri, ile raise right. Yeye ataona baadhi mtu wangu anajituma, mtu wangu akomboka. Mimi acha tu nipike, nisafishe kwa sababu either way bado angesafisha. Na nipata. Kwa sababu mse amemekishwa amenieka hapa hivi safe and sound mind you. Hakuna invader anaweza kujezo ile. Invader akikuja anajua katatamba. Unanipata? Na anajua ako pale hivyo, I have a best interest at heart. Ananielewa venye naenda, lakini amademo anaona ngapana zizi. Hiyo mwanaume anakutumia wewe, amekuweka hapo hivyo ndio unampikia, uko unamfulia na uko hiyo ingine amesema nini? Na unamosha zini vyombo something. Really? If a woman would be the one going anaenda na hustle hard hivyo anajituma, mimi ningekuwa natulia. Mimi nimwambia live. Not gonna lie. And on top of that, uwe tena kama sekete waka, umpe mastyle zote deadly. Na pia uchunge usimpe sana, kwa sababu ukimpa sana atasema you're not wife material, because how do you know this thing goes? You will do good as a woman to press that follow button. Just follow, because the dumbest thing you'll ever do as a woman is to follow this woman. Na hizi talking points zake zimenikumbusha movie gani fulani inaitwa Barbie movie ilikuwa supposed to be about watoi, but ma feminists wakaingia infiltrate, but you know anything the feminists touch turns to dust, turns to trash, turns to something useless. Waliingiza kierere hapo hivyo na wakaruin hiyo movie ya Barbie. Same mindset na hiki tu dem anajabu kusema. Hiyo tu same thing kinyi tu dem anajabu kusema ndio hiyo sasa. Same talking point. Nimekaa hapo hivi nika reason zile za. Na kwanza hapo hivyo dem kuna dem fulani kwa movie ya Barbie, she was complaining. Ule alikuwa na mama mtoi mwenye anajua Barbie.
Sasa kuna hii speech alikuwa anapiga, akipiga speech mademo anarudisha their mind. Aki-explain venye women wanata expect to be sexual but not over-sexual, sababu when of sexual wata question, kwani how was their body count? Men are supposed to be, women are supposed to be but not over, because sababu when you have the men will ask you. You get what I'm saying? Fuck. Follow, because all my videos on here have very many nuggets of wisdom. Let me go to the next point. Motherhood, parenthood. Niliwaambia hapa wa vijana wenye wakuku nje hata wana bibi wana watoto. Waki-apply kazi wanasema their husbands, they are married and their wife is either pregnant ama ako na newborn. Do you know why? Wakisema tu hivi wao ni mabwana wanaongezwa hela, because huku nje wanasemekana eti bwana ndo wanatunza bibi. It doesn't matter that these men bring a third of their income kwa nyumba. Now, when do you have to bring 100% of your income? That doesn't matter. When a man tells his employer that ako na bibi nyumbani, that ako na watoto, in fact, ako na mtoto on the way, anaambiwa atoke kazi mapema indi akahang out na boys badala kuja kukurab miguu. Anaongezwa hela ili akakununulia diaper na pram ya mtoto, lakini hiyo ndo pesa anatumia kwenda kwa road trip ya watu wenye wana own Nissan Note. Yes. Really? Really? Kwani mademu date machokora basi? I think mademu anadatigi machokora. Let's just be honest. Hata machokora kona akili. I think mademu tu anadatingi watu tu hawana maana akili. Kwa sababu this type of reasoning cannot even cross someone mtu anajiclaim to be intelligent. Hii mindset ina cross akili. Kwa sababu what the fuck is she talking about? It makes sense for you to apply a job ukisema uko na bibi na watoto. Kwanza ukisikia uko na mtoto on the way, wanajua wewe chances are because you have a child to provide for, utakuwa very productive. You are an asset, kwa sababu now you're not only looking after yourself, they understand there are people looking out for you, looking after you. There are some people you have to take care of. So it means you will be extra responsible. Because bro, you have people who are depending on you. Easy. 1 + 1. 1 + 1. 1 + 1 bro. But fucking ati employer atakupatia free time wendo hang out na boys wagani hao? Wagani hao boys wagani hao, niambie. Atu sasa maboys tunatukutane kwa bro ni aje. Imagine nilidanganya kwa CV ati niko na mtoi, nikapewa off na boss. Cheki set kwa hapo vitu na hang out. Wife akomtari na utoi. Literally kuna mtoto reason hivyo. But they believe that's how men reason. Ndio nakwambia there's no one more stupid, there's no one more insane. Hakuna mtu mpumbavu hii maisha kama African leftist. Hakuna mtu mjinga mpumbavu hii maisha kama Mwafrika feminist. Hakuna. Hawatumiagi akili, wanaga akili wa reason mingi hata. Fuck watu wanakuanga wajinga sana. Stupid. Ati sasa unalipa unaongezwa mshahara instead of wewe kupelekea do home ati unaenda kudu ati road trip. Fucking really? Hizo road trip ukiangalia most of the people wanaenda, hizo wanaongelea zilikuwa za majenzi, watu wako na do kwao. But they assume, oh man, hey, wanaume wako hivi. Sisi tunaenda tujibambe, mawife wetu wako kwa nyumba. Nani ako nayo time? Nani ako nayo akili? Come on man, akia madem. Yes. Wanaongezwa hela because their husbands. Wewe kama mwanamke choose to get pregnant today. First things first, your employer, most employers wanasema, oh jamani, so now I'm gonna have to look for someone to stand in for you when you go on maternity leave. Kwa hivyo most employers hawataki all that. It also do you'll go on maternity leave, we find someone else and then you'll come back and then we'll have to let the other person go. No, they let you go. They're like, yeah, thank you. When you're ready you can come back, but that's telling you sister nenda ukiendaga. Kwa sababu a pregnant woman is a liability to the company. A pregnant woman is a liability to the company, bro. Atafanyaje kazi, yet she's carrying a whole human being in her body. Now we understand the damage a woman's body takes when ako pregnant. Now on top of the damage ile mwili yake inapata, bado muongeze kazi mingi. Yet tunajua atakuwa slower kufanya vitu zingine, watakuwa moody some of them, na pia tunajua tu mdema ako na mimba hafai kwa ofisi akifanya kazi, anafaa kwa nyumba relax because of what her body is going through. Si rahisi kubeba mimba. But ukisikia mwanaume wake bibi yake anambebea mimba, hapo ina understand buda wewe, wife yako tunaelewa zile vitu anataka, tunajua vitu ile wife yako anahitaji, so wewe tutakuongezea do, but hii do hatukuongezea just because you are a parent. Tutakuongezea kwa sababu you have to prove yourself that you are an asset to the company first. No do iongezwe. But do they reason like that? Those are your feminists, bro. Hii video kabuku. Most women wakishapata watoto income yao inapungua, manake now you don't have a job. Now you're not performing at your job the way you're supposed to.
meaning you're easily replaceable. Let's not even talk about the fact that kwanza ukiwa na mtoto, you're missing out on so many opportunities. I told you here about how I was invited to an opportunity, and because I didn't have someone to take care of my child, I couldn't go, and it was just pure luck that this mother alitokwa. Alitokwa because of a feminist mindset. Hii ujinga konayo, upumbavu konayo, no wonder she's a single mother. Ndo maana na reason hivi. Now we understand malimo talking points zake zimetoka. It's from pain. Ifomile pain amekuwa akisikia. Sijika wale ile hiyo mbogi imetoka, ijatoka yote. Ile pain amekuwa akipitia nimemfanya na reason kiupumbavu hivi. Now we understand. Tasijika mnaniona poa. Hiyo ndio imeleta hii shida yote. Single mother alitokwa juu upumbavu yake na sasa amekasirika. Bro, video kabu kuisha. Now we understand malima chungu yake imetoka. Alikuwa fala. Cause alienda na mtu ufala. Ama alianza ufala. Kwa hiyo marriage yake akajaribia yeye mwenyewe, na sasa anataka kuudanganya mademu wengine wenye bado haja reason kama yeye, wanajaribia kama wajaribie pia kwa kama yeye. Na wewe mjinga wewe, haujakuwa kwa marriage uonje, haujakuwa na mwanaume mzuri, ama uko na mwanaume mzuri but because umeona video kama hii zitakucorrupt akili, wache mtu wako mzuri thinking there's someone better, ama you can be by yourself. Good for you, but trust you me, winter is coming. Hey, utaka chini reason uangalie za yenyewe niliko natumia akili kweli kufanya hizi vitu, utagundua ulikuwa fala sana. For what? Kufurahisha stranger kwa internet mwenye ajali juu yako. Mwenye hata ukienda the best advice atakupatia ni utoke kwa dumo yako. Toka kwa hiyo nyumba, unateswa, unatumika. Bitch please. That these people understood and they decided to accommodate my needs at that time. Most women do not have that luxury. You have to choose between your child and that opportunity, and most times because there's no one else for that child, because the man is treating the child as a pet. Yeye bora mtoto yuko hai anapumua, that's okay. Achungulie hivyo ni mtoto ako sawa, that's okay. That's the end of it. You are the primary caregiver. So wewe ndio uamue, will I go after this opportunity to make money or will I stay with my child? And you have all been socialized to believe that motherhood is the greatest gift of all. And it isn't. Greatest gift of all. What is the greatest gift of all? Kwa sababu one thing I will tell you, there are so many successful women in Hollywood, actresses, singers, rappers, who cannot give birth and they regret to this day why they never gave birth. So sijui nini unajaribu kuniambia. Hawa demo wana regret wenyewe. Na kitu kingine ujue ni mwili ya demo mwenyewe itamwambia nafaa kuzaa. Mwili yake biology itamwambia yo ni aje. At this point in time nafaa kuwa na mtoi. Si society itakwambia. So what's the biggest achievement? Kwa sababu kuna udem anaitwa shit. Mbona jina yake nasahau? Acha kupotea. She's a white woman. Shit. Udem anaitwa nani? Fuck, nimesahau jina yake. Come on man. Alikuwa na act friends. Anakuwa ni blonde hivi. Alikuwa na act friends. Very famous actress. Ameachieve achievement yote unaweza fikiria in acting. But bado ana regret. Mbona kufreeze mayai zake mbeleni? Sasa ana mtoto. Hizo achievement zote akidedi zinaisha. Here's the funny thing. Hata sikumbuki jina yake. Goes to show you just how irrelevant over time they become. You see what I'm talking about? But see, you've been conditioned. What do you mean conditioned? What do you mean conditioned? It's like saying, man, you've been conditioned that you're supposed to provide and protect and to penetrate with. Hiyo ni kitu yako wewe mwenyewe, you know. If you are to see a child anaenda kuchokozwa na mtu ama kuna umbo inaenda kuma mtoi, si mtoi wako, na wewe hata bila kufikiria mara mbili utaenda jambo kumprotect. Uone mdema anavurutwa na mtu ama dema anaenda kwa na mtu anamchokoza. Hata bila ujude, lakini kitu itakwambia ndio defend huo dem. Unanisikia? Ukiona mtu anakula na pengine you have an extra thing to unakula, ama street child anakula kitu, wewe unakula, unaona mtu yako njaa, naturally you just want to give the child your kid. You have something utataka tu kupeana. Usiniambie ni conditioning. Hii kenye wewe unafanya is conditioning women. Hii wewe unafanya ndio conditioning women. Na unapoteza vibaya sana. It isn't. So while a woman is getting thinner, is getting more depressed because she is burnt out, she is working her ass off at work and working her ass off at home. Why don't you just find a man to work for you while you take care of the home? Mbona mlidanganywa muache manyumba zenyu muende kazini? Kazini pale we need results. Pale atiko kukubembeleza. Kwa nyumba bwana wako anaweza kubembeleza. Pale kazini hatuna yote kukubembeleza. It's either you perform or we fire you. Fuck off. The man is out here thriving. Why? Because there is someone taking care of everything else. As a woman, you would thrive too if you had someone taking care of all the household chores. What do you mean that the man is thriving because the woman is taking care of everything? Yet, ushetembea tao.
ukaangalia watu wanakaga pale archives, ukiangalia hivi pande ya Hilton, who's the majority of the people wanakaga hapo? Usipitia Jivanchi ukaangalia majority of the people wanakaga hapo, is it men or women? You know, feminists, they tend to look at the top percent, like let's say the top 10% of the men, and they assume that's the reality of most percent of the men. They tend to look at small percentage wanaume, alafu ajabu kumeka hapa ndio kwa reality ya wanaume wote, when in reality wanaume wengi, majority of the men wanateseka sana. Some men can't even get dates because of squeezing name and say, yeah, if you don't bring money, nini. Squeezing imekuja hivyo. Squeezing imekuwa ni trading, ni upoko. Wewe unaleta do, yeye analeta mwili. Imefika to the point wanaume can't pay up, wanaume can't keep up kwa sababu hawana hiyo do sahi vizuri. But women believe, feminists believe men are just thriving. Madema amefungiwa kwa nyumba mahali kwa cage, wanafunguliwanga tu ikifika ni saa ya kuosha vyombo na saa ya kupika na saa ya kuosha manguo, wakimaliza wanaona wafungiwa kwa cage tena kidogo. Ni kama madema hawana free will. Na madema kuna free will, wale wanaweza enda kupati, wanaweza enda kutravel, wanaweza kubai manguo, wanaweza kaa peke yao, waende kwa bar anytime they want, wanaweza enda club anytime they want, wanaweza buy kitu chochote they want. Like it's kama marriage ni prison. When it's the man mwenye he does not even have time for the family because he's working too much. Best friend yangu anaitwa Sami. Akona wera amefungwa Moranga. So you see the previous video nilikuwa naenda kuona best yangu. Best yangu ananiambia kuamka sasa unapata ni 5. Ushatoka umeenda 5, umetoka umeenda Moranga. Kurudi unarudi saa nyingine hata 11, unarudi saa nyingine 10. Unapata mtu yeye amedoze. Ilifika wiki fulani mtu wake hajamuona yote because ya grind, ya hustle. Na una imagine mtu anakuja kukuambia baada ati wewe umekaliwa. You've been conditioned to believe you're supposed to be there when your man is working. Hata wewe unafaa kukiema, mwanaume wako akiamka 5 akienda Moranga, pia amka 5 aenda Ruiru, ama amka aenda 5 aenda Kitui. Ndio muoneshe. Bro, mindset yake inakuja tu sahi. One second, nataka kuonesha tu why she believes women should be working. Sahi, kwa mpole. Taking care of everything else. As a woman, you would thrive too if you had someone taking care of all the household chores, someone taking care of everything, scheduling everything for you and your kids. But si nyinyi ndo mna hire gamboch. Si nyinyi ndo mnatafuaga housemaids. Ama even you independent women, si hata nyinyi mnachaguanga housemaids. How is that you not turning yourself into the man that you're complaining about? How is that you? How come you, why don't you do those things for yourself? Wewe unalipa mama fua, unalipa mama, uko na mboch mzima. Mwanamke kama wewe, instead of you empowering her, wewe unamweka yeye kwa nyumba, achunge nyumba yako, afanye nyumba yako kazi, walioko kwa nje una thrive. What's the difference between you and the man you're complaining about? Difference ni gani? Oh, but it's only bad when the man does it. Au akifanya it's understandable. Feminist for you, bro. Fuck off. In short, you have the pride to come outside and say, I have a wife and kids. But you do not do the work. As long as you just throw a little money at them so that they have a house to live in, they're going to school and they have food, that's it for you. Really? Now, unataka kuingiza feelings. Tukiangalia ile inaitwaga nani, matriarchy, needs. Hierarchical way nimesema hiyo kitu of needs. Hapo the basic one. Ile basic, ile foundation ya kila kitu inakuwa nini? Sasa yeye ameruka basic foundation, ameenda huku juu. Na huku juu inakuwa zile vitu usha achieve. Usha make sure hizi blocks zote ziko sawa, ndio sasa unaanza focus na ile ya juu. Yeye ameruka hizi, ameenda tu focus na ile ya juu. That's feminist for you, bro. Wajinga sana. Wajinga kabisa. Meanwhile, the women are suffering every day, giving away free domestic labor, free emotional labor that is considered not to be labor. But the man is also working. The man is in the workforce. Working. Hata apati time ya kuhang out na nyinyi. You think men are celebrating not having to spend time with their family? You think a man anakaga chini with the pride? Because imagine nilieka wife na kids wako kwa nyumba, mimi niko huko na work. Kazi yenu hapo ni gani basi? Anawafanyia nini kazi? But feminists have been made to believe that men are keeping you there kukutumia. Nyinyi ni kama prize, nyinyi ni kama trophy. Anafika, you see, you heard her say, he throws a little money. Because babu anaamini nyinyi ni kama Mungu wangu. I have also been attacked on here for talking about how women are removing themselves from the money-making scene as soon as a man has shown you a little attention and told you, oh, I want to keep you in my house. You're forgetting that these men are not reliable, and when you're divorced or separated, you are going to come down several notches when it comes to your quality of life. That's the point.
This is why they believe women should be working. In case a man kicks you out, a man mwenye alikupatia lifestyle mzuri akuja kuchuje, unafaa kuwa at least umejipanga. Sasa tunafanya kazi because you have a purpose, because you are meant to work, not because you love working. No, you're working because, hey, in case mwanaume akutoke, at least uko na kitu ya kuangukia. If that is not the most stupid thing, if that is not the most stupid reason to work, I don't know what is. Sasa mimi nafanya kazi in case wife yangu akuja niwache, nitakuwa na at least kitu ya kufall back on. So mimi nikifanya kazi, I'm not enjoying work. Nina work lakini niko zile za akiniacha. Hiyo ni ujinga if you ask me. But do you think wewe feminists wana reasoning hivyo? Never. But wanakuwa wajinga most of them. And women leave the workforce because deep down they understand their role. They understand they were not meant to work. A man's body is larger in size. Mwanaume akona muscles kubwa, mwanaume akona lungs kubwa kwa sababu hii ni working machine. Wewe ni baby, let us say baby making, baby carrying machine, baby nurturing machine. We gel together. Tunakujanga pamoja, tuna make the most beautiful harmony utaiona. But nyinyi mnataka kutoa madem kwa hiyo kitu kwa sababu mmetanganya tu wanaume ni wabaya. By the way, ina come comes to your quality of life. No one is talking about how you are going to be starting from scratch because you gave your best years to a man and now you're going back to the job field. You do not have a resume. You have how many years that no one has seen you work. No one knows what you are doing. You haven't developed any skills because you thought that being married to a man was a source of income and it was a way of life. Women are upset because Amira has been held to their faces and now they have to question whether the decisions women are upset because fellow women like yourself who are stupid, who are dumb, who actually happen to have most of the voice, they are not making the right noises. They are not making the right, they are not saying the smartest of things. That's why women are mad. Kwa sababu nyinyi mmepatiwa voice na madem, but instead of representing them well, kuwapatia advice ya ukweli ama kuambia stories za ukweli, mnawa mislead. That is why they are angry. Aja kasirika, na afu kitu ukweli ni nyinyi ndio mafala. The biggest mistake madem walioifanya ni kuempower mapoko. When they gave the prostitutes voices, when walipopatia mapoko masauti, wakaanza kuwapatia ni ati ando ma influencers wanaongelelea. That was the biggest mistake kama dem walimake. Kwa sababu look at what we have now. Selling fear. Yet in reality most relationships ukiangalia ni madem wanachaga maboy. Uliza tu sikonja mdem jokingly, by the way nikuulize tangu anze kudate umeachwa na maboy wangapi? Without even a thought, without even a second thought, utasikia tu watu wakisema mimi sijaachwa. Ndiachwa na nani? Mimi ndo nafanya hiyo kazi ya kuacha. But these women ama feminists wanaamini na wanaume watawaacha. Mwanaume na kichwa chake mzuri atakuacha na mjako sana. Mwanaume in his right mind atakuacha na kuna kitu mbaya umefanya. Anyway, that's the video. Tulianza vizuri tukiwa na mwangaza. I think ni sasa nafaa kuja mapema. But pia kulikuwa kumejaa. Watu walikuwa wengi, so voice ingekuwa mingi, amgesikia tunasema, but that's the end of the video. And thank you to anyone and everyone mwenye amekuwa hapa hadi saa. You are a real one. At least you understand the message. And I just want you to see. Tumeanza hapa very soon tutakuwa katika sisi wanapiga hizi story. Lazima message iende huko hivyo nje, far and wide and loud. Na tutakuwa ashamed ku spread hii message. Lazima itafikia watu wote wanahitaji. Unanisikia? Kwa sababu me I'm sick and tired of seeing madem na madem wenzetu. Masista zetu tu zimrecommend influencer atamsaidia. Sababu influencer wote tu ni ujinga wanaambia. How can you give unapatia na recommend unaambia una advice watu ati kuwa married? That's slavery. So what's the opposite of that? So nataka ufanye kazi kwa sababu mimi ziona feminists wakipeana a better solution. I've never heard them wakipeana solution in work. All of them, most of them because work. Wachana na familia, wachana na marriage, wachana na mwanaume, kanya kazi. Hiyo tunaonga reason yao, kanya kazi. Kazi. Pesa. You get? This is their reasoning. Pesa. You know what to reasoning yao all along. I've never heard them kupeana kitu substantial ina make sense to replace them not having a family besides them working. I'll be dumb as fuck if I live a comfortable home. Niache nyumba yangu comfortable yenye mtu ananilipia, mtu ananistragolia, mimi niende nianze kustruggle just kufurahisha ma feminists. I'll be dumb as fuck. And I hope the smart women who understand the game what follow it. And that's the podcast of today. The big bad ogre is out. Acha niende nionekane tatengeneza hata shilingi 2 walimvo inakuja. For now, like, comment, subscribe. Catch you on the next one, bro. Peace and love.